Jingye Suda Joju Jide Na Tusum Shekwa Mi Singi Gu Dagi Malu Deta Tamje La Luda Mayi Tangwe Shaki U Sambo Chube Yewa Tamje Yige Musumdu Shingi Dunye Luraf Jubayi Yewa Gula Rabdu Chalse Lo Dushi Dena Dunye Sange Nam Sange Sege Una Tedara Chugi Ina Malu Batamje Yewa Dagi Kawamu Deda Napa Mise Yatsuna Yangi Yana Yatsu Takungi Yewa Kungi Yora Shempa Tamje Dagi Dumeto Tamba Chewa Zinye Namda Drukpa Dujoda Mame Chota Dupe Tamba Yewa Deta Lani Chebragi Namda Jichoda Chime Poma Rirap Nyamba Kube Kyabra Babe Chukungi Yewa Deta Lani Chebragi Cheba Kama Lame Yachewa Deta Yewa Damje Mayam Sambo Chula Debe Toptagi Yewa Kula Chase Chebragi Duja Sheta Demo Wangi Niluda Mana Dishi Yiki Jandi Dagi Chebande Dandam Jendagi Susur Shachuju Gyawa Kuna Sangi Sirangi Nanda Lopam Jowa Kungi Sunam Awaya Deda Kungi Jisu Dayera Kondam Chuju Jiken Drumana Chamchu Rimba Sangi Machangi Korlo Lana Meba Kurwa Kunyane Lade Kanshi Deda Jowa Kunla Pinshin Devechi Kalpa Shingi Dunye Shobaya Dagi Demo Rabjesu Chalze Wadan Chujin Shefa Dan Jesu Ira Bushin Suwai Yewa Chungze Dagi Jisa Tamje Lobe Janju Jimu Sashi Pugi Chushi Medo Jamri Ra Lingshi Nide Gemadi Sanye Shindu Mikle Buwai Drupe Namda Shindu Chubra Shu Guru Idam Rana Mendala Kamriya Daya Simje Namdi Sambada Koi Jira Jidrawa Chichon Demo Tebayi Chugi Kurlo Kurlo Kamki Tuji Shengiri Sunchung Shengimi Tuptu Ki Pongchung Basagi Rinpo Tabu Jibi Gushagi Gibi Shabla Chalse Lo Kyungye Magu Kundo Krato Sangi Ki Ula Ki Tuji Shengi Rula Zik Chenre Sik La Chalse Lo Palden Chikde Wangshu Tamji Ki Chupin Chimpu Gyurpa Chugi Chi Taye Rula Pende Cheba Bu Palden Rupi Shabla Chalse Lo Good afternoon. So hope you all enjoyed the lunch, and also at the same time you all appreciated. I guess this morning Rinpoche talks about appreciate. So I hope you all do that. Did that already. So yeah, after heavy meal, I'm sure you guys must be a little tired, like a feeling like it's sleepy, or it's a pleasant day outside. I think it's so don't you be like walk in the park rather than listening to me. Anyway, so today His Eminence said that I should talk about life after death in a Buddhism way, life after death. I think we call it like bardo. So what happens, after the death? I don't know in others, religion, what they thought about it. Hinduism, I think they have different views, and then Christian, I think they have different views. In the Buddhism, when we die, what happened to that person? So we'll talk about on this topic actually. So
I would like to apologize from the beginning, because my English is very terrible English. So there's no grammar, nothing, very simple. So I'll try to explain. So I think my translator here, so I'll try to make shorter so that I can explain and then he can translate you. So I'll go with the short only. No worry, you don't have to write many things. Buenas tardes a todos. Espero que habéis disfrutado del almuerzo, de la comida, que lo hayáis apreciado. Como nos ha hablado Rinpoche esta mañana del aprecio, ha enseñado todo sobre el aprecio, así que hemos tenido aquí la oportunidad, espero que hayáis tomado la oportunidad ya de apreciar este almuerzo. Y seguro que después de comer es normal estar un poco cansado, que viene un poco de sueño, y bueno, quizá también fuera hace un día realmente muy bonito, así que bueno, quizá os puede haber gustado andar por el parque, pero aquí estamos, os voy a hablar. Y bueno, su eminencia me ha pedido esta mañana que os hable de lo que ocurre según las enseñanzas budistas después de la muerte, más allá de la muerte, lo que en el budismo llamamos el bardo. No sé muy bien lo que se explica en otras religiones, seguramente en el hinduismo hay una explicación diferente, seguro que el cristianismo tiene sus ideas, pero el tema del que voy a hablar ahora es, según las enseñanzas budistas, lo que ocurre después de la muerte. Así que voy a mantenerlas, hablar despacio y hacer pausas para que haya sitio para la traducción. Su inglés, su inglés no necesariamente tiene mucha gramática, pero es sencillo y esperamos comprenderlo bien. So, I'm sure we all accept that everything is impermanent. We have to accept it actually. It's reality, everything is impermanent. So one day we have to left or leave this world, there's no doubt. I'm sure you all don't have any doubt on it, right? We don't have doubted actually, I think I'm going to stay forever like this or not. No, actually no, not at all. No chance, We can't buy our lives through spending money. We can't buy lives. And then whatever we have right now, it's very good opportunity to become a good human being. Actually, this morning Rinpoche talks about lots of things. I think it's really important for us, to do the Dharma practice. Yeah, for that, first of all, we have to accept that everything is impermanent, Yeah, first you translated it. Seguro, sin duda todos entendéis, aceptáis que todas las cosas son impermanentes, es una realidad, es algo que tenemos que aceptar y entender todos. Todos comprendemos que un día tendremos que dejar este mundo, de esto no hay ninguna duda, seguro. No creo que haya nadie aquí que se piense que va a poder permanecer por siempre así tal como está con este cuerpo. Es simplemente imposible, ni siquiera con mucho dinero puede uno alargar la vida más allá de cierto punto, así que este es el tema del que vamos a hablar y es cualquiera que sea, por tanto, comprendiendo todo esto también, esta vida que tenemos es la oportunidad que tenemos de ser un buen ser humano. Y Rinpoche esta mañana ha hablado de muchas cosas, de la importancia de la práctica del Dharma, y para esto tenemos que primero entender bien esta aceptación de cómo todo es cambiante y permanente. So, in this world, we can't find people like, this person will never die.
So we cannot find like these people. We have to die one day anyhow. Y si miramos en este mundo, buscáramos a una persona que nunca muera, no la podríamos encontrar. No hay nadie en este mundo que no vaya a morir, así que todos tenemos que morir algún día, sea como sea. So in a Buddhism point of view, so after death, there is a rebirth, calling a rebirth, like Rinpoche and all. Of course, not only Rinpoche, all the beings can take a rebirth. You know, some are believing it, some are not. So we, in a Buddhism point of view, we believe in rebirth. So as you can see, I am here. I'm the reincarnation of Khamtak Rinpoche, previous Khamtak Rinpoche. Likewise, we have many others. So you are also actually rebirthed in a Buddhism point of view. So before taking rebirth, after death, there is a between, right? So what happened in those times? So we are talking about on it. After death, before taking rebirth, in between, I think it's called intermediate state, bardo. So what happened in bardo? So how to face bardo? So I'll talk about on these things today. Desde el punto de vista budista, después de la muerte, entendemos que hay un renacimiento, como los Rinpoches, reencarnados, pero de hecho todos los seres renacen, todos los seres se reencarnan. Y desde el punto de vista budista esto es algo universal, es algo así como yo estoy aquí sentado, dice que soy la encarnación del anterior Khamtak Rinpoche y todos vosotros también sois personas renacidas. Así que desde el punto de vista budista vamos a hablar de después de la muerte y antes de la siguiente vida. Hay un intervalo, hay un espacio, un tiempo que se le llama a veces el estado intermedio o el bardo en tibetano. Así que cómo enfrentarse al bardo, esto es el tema del que vamos a hablar. And then many great masters, they say that it's really important to have a bardo teaching, you know, from the masters while we are living. So this will benefit a lot when you face the bardo, intermediate state time. So that's why we must listen to bardo teaching. And then later I will talk about it. So yeah, it's really important to listen to bardo teaching. Muchos grandes maestros hablan de la importancia de recibir enseñanzas sobre el bardo de grandes maestros y maestros mientras vivimos. Es de mucho beneficio para cuando nos toque enfrentar el bardo. Es algo de que se habla mucho de la importancia de recibir enseñanzas sobre el periodo del bardo. There is different types of bardo, so I don't want to go this much detail. You know, there's 6 types of bardo. Some masters say there's 12 types of bardo. So today, I think we don't have much time. Also, I think 2 to 3 hours today. So we'll talk about on karmic bardo, and then we'll talk about moment of dying. You know, this will happen to us actually. Or when the dying moments comes to us, so many things happen to us. So we have to realize that moment is really important in a Buddhism way. And then we'll talk about these 2 things mostly during 2 to 3 hours. En las enseñanzas sobre el bardo hay muchos detalles. A veces se habla de que hay 6 tipos de bardo, algunos maestros hablan incluso de 12 tipos de bardo. Hoy tenemos poco tiempo, tenemos solo 2 o 3 horas para hablar del bardo, así que voy a hablar especialmente del bardo kármico,
y también de lo que ocurre en el momento mismo de la muerte, que es algo por lo que todos tenemos que pasar, y de entender cómo lo que ocurre en el momento de la muerte es tan importante desde el punto de vista del budismo. So first of all, for the practitioner, what is important is we have to be fearless. You know what I mean? Fearless. Right now, we have a fear, no? To face the death. I don't know you guys have or not. Just came in my thought. I heard that Michael Jackson, very pop star, I'm sure you all know about him. I think he died in a very youngish. I have heard his song, and I saw his videos. I know from the beginning. And what I heard is he have many doctors, I think, expert doctors to protect him, to leave him alone, He tried, I think, many things, but what happened, incident or whatever, I don't know, but how much you try, when the time comes, you have to leave. How much you put effort, if you put money, expert doctors, they can't really help actually. Yeah, because of doctor help, I think they might stay for a little bit, but when the time comes up, no way, you can't stay even minutes, seconds, you have to leave. But Michael Jackson had that fear. Actually, one side you see that why he have that fear. You see, he have everything. He have lots of money, lots of properties, many things. He have lots of things. I think I can't even imagine. I didn't know, but I saw his videos and documentaries. I saw many things. But what I find is, but whatever he have so much, but he can't buy his life. That's the reality. So what is important now for us is we have to be fearless. No need to fear actually when we have to face the death. So that we can make it through the practice of Buddhism, practice of Buddha, any practices. Para el practicante, lo importante es que no tengamos miedo, tenemos que ser intrépidos ante la muerte. Porque actualmente, ahora mismo, seguro que las personas temen la muerte, no sé si es vuestro caso, personalmente, uno por uno. Yo recuerdo que había oído la historia de Michael Jackson, una gran estrella de la música del pop, había escuchado sus canciones, visto sus vídeos, y él murió bastante joven. Y él de hecho era increíblemente rico, tenía de todo, y tenía muchos médicos que le protegían, que le cuidaban para que viviera una larga vida. Pero no sé exactamente qué pasó, pero el caso es que no lo pudieron salvar. Cuando es tu momento para irte, por muy expertos que sean los médicos a tu servicio, no pueden alargarte la vida. No puedes quedarte más allá de tu momento, ni un minuto, ni siquiera un segundo. Y probablemente Michael Jackson tenía miedo a la muerte, quizá por eso tenía tantas personas por ahí para cuidarle y todo. Y con todo su dinero, con todas sus propiedades inimaginables, yo no es que le conociera, pero he visto sus vídeos documentales sobre él. Y la realidad es esta, que nadie puede comprar una vida, nadie puede comprar su vida. Así que esto es el mensaje para nosotros. Necesitamos perderle el miedo, ser intrépidos frente a la muerte, y a partir de ahí, si podemos aplicar la práctica que nos enseña el budismo, cualquier práctica. Even look at ourselves. Everything is impermanent. Within your life journey, you see, we were very young, few years back, running here and there.
and then you grow up a little bit bigger, and then you become a mom, dad, now grandfather, grandmother, and then white hairs comes out, so many wrinkles on face, how much you try hard to make yourself beautiful, but in reality, it's finished. I mean, you're getting old already, but it's your outer appearances you try to make fit, younger, different, beautiful, handsome. But in reality, you can't change it. We have to face. So anyhow, impermanent is with us from the day we were born. We can't stop. Of course, if there is a watch, if you take out batteries, it will stop. But in our reality, this will not stop. It will go, no matter how much you take out batteries and all. So it's like, following a river, we can't stop the river, it has to follow, So similar to that, our life has to go, we can't stop. Oh, right now I'm young, energetic, I'm, let's say, 25 years old. We consider 25 as young actually, I will stay 25 years for many, many years. We can't do that. 25 years after 6, 7, 8. Now, analyze yourself. We are already, I think, most of us 40 plus, 50 plus, It's really good actually, we are still alive, So, this morning examiners also said that practice bring in your daily life. That's true. You have to accept the impermanent, Then when you do the practice, you have to think about, impermanent. So this makes, that gives you an energy to practice more. Otherwise, if you see happiness, everything in happiness, if you attach to something, that this is not ending, there is no ending. It will go, year to year. So that's why sometimes try to meditate on impermanent. People ask how to do meditate. Sometimes they ask, how to do the meditate. I just simply say that just meditate on impermanent. That's very, really important, When you wake up or realize, I'm alive today. It's thanks to, I think, yourself, your karma. And then this is I think, one of the most important to practice in Buddhism is impermanent. Mírate a ti mismo, a ti misma, el viaje de tu vida, cómo ha sido hasta ahora, cómo todo cambia, cómo todo es impermanente. En algún momento fuiste un niño, una niña muy joven que corría de aquí para allá, creciste, te hiciste mayor, en un momento de la vida quizá te vuelves una madre, padre, abuelo, abuela, te salen pelos blancos, te salen arrugas, y aún así, pues con nuestra apariencia exterior hacemos todo lo posible para mantenernos, tratar de mantener una belleza, de mantener una apariencia, pero la realidad es que tenemos que enfrentar lo que no podemos cambiar, y lo que no podemos cambiar es la impermanencia, es el hecho de que el cambio es constante, desde que hemos nacido, esto no se puede parar, no puede interrumpirse. No es como un reloj que le quitas la pila y deja de correr. La vida es más como un río, ¿no? Simplemente fluye para adelante y tiene que seguir para adelante y no se puede parar por nada. Cuando alguien tiene 25 años, es muy joven, es como en vez de decir que tiene 25 años de edad, decimos es joven de 25 años, pero no se va a quedar con 25, ¿no? Al cabo de poco es 26, 27, para cuando se da cuenta ya tiene 40 y pico, 50 y pico, y está muy bien.
está vivo, está vivo, la verdad que sea. Así que esta mañana su eminencia os hablaba de esto, de cómo traer la práctica a la vida diaria, aceptando y comprendiendo la impermanencia. Y cuando hablamos de hacer la práctica, una de las prácticas es esto, es reflexionar, pensar, meditar sobre la impermanencia, y así estos apegos, estas atracciones, estos infinitas distracciones se vuelven menos importantes. Las personas me preguntan cómo meditar, y yo les digo, medita sobre la impermanencia. Te despiertas y dices, hoy estoy vivo y esto es impermanente. Y estoy vivo gracias por mí mismo, a mi karma, pero esto es impermanente. Esto es de lo más importante del budismo. To become a fearless, you have to do some practices. Actually, there's a many practices of Buddha, but in a short, there's call it 4 reminders. One is precious life. Our life is really precious in the Buddhism point of view. To get the precious human life, you have to accumulate lots of merit, lots of merit, not easy at all. So, because of our accumulation, we got the precious human life. Why I call it precious? Because we have ability to practice Dharma. We have met Dharma, Buddha Dharma. So that's why our life is called precious in a Buddhism point of view, actually. Otherwise, other things I don't know, but there's many human beings in the world. I don't know how they think about their life. But in Buddhism, we believe that it's because of our previous lives, accumulations, merit, whatever we are facing right now, in a good ways. We are very, very precious, actually, one thing you see. That's the one. And second is, I just already told that impermanent. We have to practice on impermanent. And then third one is a cause and condition, I think. It's the most important one. Whatever you do, you will get the result. If you do good things, you will get a good result. If you do good bads to others, you will have a bad result too, actually. It's called karma. We cannot run away from karma, actually. You see our shadow, it's all the time with us, When sunrise, we can see our shadow when we go to the beaches, or I don't know. Even in here, I think you can see my shadows, It's not leaving me. If I move my hands, my shadow is also moving, I beg to my shadow, please, you don't move, stay there. Not possible, So similar to that, whatever you do, good or bad, result will always, if you do good, your result will good. If you do bad, result will bad, of course. In this life, even in a Buddhism point of view, if something good happened to me, actually I'm taking as an example, if something happened really good to me, it's because of my previous karma. If something bad happened to me, of course, because of my previous karma, previous life, I might have done something bad. So this time I'm facing a bad time. So because of our previous karma, so similar to I took example, it will never, it won't leave you, like our shadow. It comes with us. A really important point. Third one is. And then lastly, we see that samsara is full of suffering. So we'll talk about last one later. First, you translate it. Para perder el miedo, para superar volvernos realmente intrépidos, hace falta una práctica. Y dentro de las muchas prácticas que hay en el budismo,
empezamos hablando de lo que podríamos llamar los 4 recordatorios. El primero es la preciosa vida humana. Desde un punto de vista budista, la vida humana es algo muy preciado, es algo muy especial que obtenemos solo gracias a haber acumulado muchísimo mérito en vidas pasadas. Así es como obtenemos una preciosa vida humana, no solo con un cuerpo humano, sino con la capacidad de practicar el Dharma y haber conocido el Buda Dharma. Así que, en términos budistas, es lo que llamamos la preciosa vida humana. Hay muchos seres humanos en el mundo, yo no sé fuera del budismo cómo piensan sobre sus vidas, pero nosotros consideramos que cualquier cosa buena que nos sucede es debido a mérito, a karma positivo acumulado anteriormente. El segundo de los 4 recordatorios es la impermanencia, la práctica de la impermanencia de la que ya acabo de hablar. Y el tercero, que es de lo más importante, es el entender la relación entre causas y efectos, causas, condiciones y efectos. Es decir, aquello que tú haces es de lo que recibes el resultado. Si haces cosas buenas, recibes buenos resultados, cosas malas, recibes malos resultados. Decimos que el karma es como una sombra. La sombra siempre está con nosotros desde que sale el sol por la mañana, si estoy fuera, si estoy en la playa, en cualquier lado, o aquí mismo dentro de la sala. Cuando muevo la mano, la sombra se mueve con mi mano y no le puedo decir a la sombra que se vaya o que se quede quieta. Así que así es el karma. Lo que enseña el Buda es que si cualquier cosa que hagas, si es buena, el resultado será bueno, si es mala, el resultado será malo. Y así lo entendemos también mirando al pasado. Cuando me suceden cosas buenas, es gracias a mi buen karma anterior. Si me suceden cosas malas, pienso, en alguna vida pasada habré hecho algo malo, como una sombra. Y el cuarto recordatorio es la naturaleza del samsara, que está llena de sufrimiento. Ahora hablaremos de esto. So, fourth one is suffering. Samsara is full of suffering, actually. You see the animals, they have lots of suffering, Some people, animal kill for their benefits, to make a good brand jackets and then good brand shoes or many things. Within animals, they have their own suffering, All the big animals, they eat small one. And then many small insects or whatever, they have killed one big one, This is a suffering of animals. And then there's others level there, suffering of hell being, suffering of hungry ghost, and then many others. I don't want to talk about these things, just to know that we can see the animals actually, We didn't see the hell being, we didn't see the hungry ghost, that's why I don't want to talk about it. We see the animals, of course, And then for human being, we have lots of suffering, Morning to evening, I think there is 5% of happiness, I think, Less after that, 95% is full of suffering, Right now we had lunch. I think once you are full with stomach, then a little bit problem there, And then when you sit, if you sit for longer, of course there's pain on your leg, Whatever you do, there's suffering, Many sufferings, we can't even imagine, And then most important thing is, whatever you want it, you are not getting, Actually, it's happiness, We want happiness, but if you get happiness, but it will turns into this suffering. It will not remain for, happiness for every time.
it will change. Even within suffering also change into again to happiness. That's why I see that everything is impermanent. So yeah, suffering is there. In samsara, it's full of suffering. In Buddhism, in the text, what they say, they give examples. It's like a firehouse. If you go there, there's no happiness there, full of suffering. Similar to that, samsara is full of suffering. Whatever you do in this world, of course, if we buy some new cars or houses, new clothes, or whatever, first time, for the first moment, I think you feel like to, enjoy it, you like it. And then later it's turned into, suffering because it's getting, old, For cars, just take an example on car. If you have a nice car, first, let's say a few months, I think you love it, You go and show around, you wash every day, and then few months later, if bang your car, then happiness turn into the suffering. You get lots of stress. Oh my God, I banged my car and all. You can't sleep even properly at the night, thinking about your car. So anyhow, this is just example I'm taking on car. But any other things you see in this samsara, everything is, first moment, of course, there is happiness. But later it's returning into suffering. Even if you have a beautiful wife or husband or whatever, first time we see, oh wow, very nice, very handsome. But later, change turns into the, everything is changed, into the suffering. So that's why, what my advice is, whatever you do, whatever you facing a problem or whatever, try to make a balance. This morning, Rinpoche mentioned that appreciate. It's really good practice, really good one. Appreciate it, whether it's good or bad, because that things, a car or whatever, it's not permanent. It will, change. So that's why whatever you have, appreciate it. It's good, Don't too much get excited. Just stay in a balance. I mean to say, just keep it in balance. Y el cuarto punto, el cuarto recordatorio es el sufrimiento del samsara. El samsara, que sabemos que está lleno de sufrimiento. Podemos ver como, por ejemplo, la vida de los animales, como hay tanto sufrimiento entre los animales. Algunos animales son matados para el beneficio de otros, para hacer ropa, para hacer chaquetas, zapatos y demás, de marcas. Y los animales grandes se comen a los animales pequeños, pero muchos animales pequeños también se juntan para matar a animales grandes. Y esto es toda una descripción del sufrimiento específico de los animales. Y luego hay otros reinos, hablamos de los seres en los infiernos, de los espíritus hambrientos. No quiero entrar ahora en detalle porque estos seres no les podemos ver, pero con los animales es muy obvio porque les vemos. Luego está el sufrimiento humano. El sufrimiento humano es de la mañana a la noche. Quizá a lo largo de un día normal, quizá estamos felices un 5% del tiempo y el 95% puede estar bastante lleno de sufrimiento. Incluso ahora, cuando uno acaba de comer, de tomar el almuerzo, tiene el estómago lleno y puede empezar a sentirse incómodo. Si nos sentamos mucho tiempo en la silla, en el cojín, nos puede doler la pierna. Muchas cosas. Cualquier cosa, todo lo que nosotros queremos,
generalmente lo que queremos es ser felices, pero lo que sea que nos viene de bueno nunca se queda por mucho tiempo, cambia. La felicidad cambia en sufrimiento, el sufrimiento también de vuelta en felicidad, y así sin fin, ¿no? Se usan ejemplos para describir el samsara como una casa en llamas, una casa en llamas que arde, donde no hay ni una ápice de felicidad. Y eso independientemente de quiénes seamos o lo que hagamos en el mundo. Con las cosas del mundo nos pasa así, cuando tenemos algo nuevo, un coche nuevo, ropa nueva, casa, al principio lo disfrutamos mucho, nos gusta, y con el tiempo se convierte en sufrimiento. La cosa ya no es tan nueva, el coche ya hace unos meses que lo tengo, al principio le dabas vueltas, lo lavabas todos los días, se lo enseñabas a todo el mundo, luego un día ya te has dado el primer golpe, ya no está tan nuevo y estás pensando, ya no puedes dormir por la noche, ya tengo el coche abollado. Y en fin, los ejemplos son infinitos en el samsara de cómo la felicidad se convierte tan fácilmente en sufrimiento. Y lo mismo, por supuesto, con nuestras personas queridas. Tu mujer, tu marido, también cambia, la relación cambia, todo cambia. Así que si puedo dar un consejo es que en todo lo que hagas y todo lo que te encuentres, tratar de afrontarlo de forma equilibrada, apreciar, como decía Rinpoche, es una muy buena práctica lo que ocurre, no lo podemos elegir, las cosas cambian, a veces vienen buenas, vienen malas, pero apreciarlo tal como viene y como sin demasiada exageración, mantener un sentido de equilibrio sería mi consejo. So these 4 reminders is really important for the practitioner, for this practitioner. So keep in mind that 4. One is our life is precious. Second one is everything is impermanent. Third one is whatever you do, good or bad, it's karma. If you do good, your result will good. If you do bad, result will bad. 3, last one is, samsara is full of suffering. These 4 reminders is really important for the practitioner. When you do meditation, you can think this, analyze it. Think about it when you do meditate. Otherwise just meditate means some people are nothing, just staying, relaxing. It's good one type of meditation, but to become different, you can think on these 4 reminders. We call it in Tibetan Lodok Namshi. So this is really important teaching. Estos 4 recordatorios son algo muy importante para el practicante budista, algo que es importante que tengamos siempre en mente, para recordarlos brevemente: la preciada vida humana, la impermanencia, el karma, la inevitabilidad del karma, de algo bueno, lo que hagas de bueno trae algo bueno, traerá resultados buenos, lo que hagas malo traerá resultados malos. Y el cuarto, el sufrimiento del samsara. Son 4 puntos siempre para recordar y tener en mente para el practicante. Cuando meditas puedes también reflexionar, pensar sobre ello, y esto será muy bueno. También a veces las personas solo quieren, cuando meditan, solo quieren relajarse, estar en silencio, no pensar en nada, y bueno, también está bien, es un tipo de meditación, pero para un practicante estos cuatro recordatorios, Lodok Namshi en tibetano, son una enseñanza fundamental, muy importante. And then to become fearless, there's another 2 things you have to keep in mind, or there's a 2 things that you have to stay in control. It's very simple. Non-attachment, and then control on your anger. These 2 are the most important. This morning, I don't want to repeat it again. This morning, His Eminence already mentioned on these 2 things,
attachment. It's really true. We attach to everything. Our attachment is very strong also. And then even anger also, very, really strong anger we have. So that's why these two you have to maintain or control. I'm not saying that, this car is attachment, I don't want it. My wife is attachment, I don't need it. My kids are attachment, I don't need it. It doesn't mean that you have to leave everything. It means that you have to control. When you are facing problem, then when you face with some problem, issue with your family, friends, your attachment, if you have not that much strong attachment, if you have a balance, then you won't get much suffer. There is suffer, but not much. Right now we have lots of suffering. So that's why stay, control, balance, even on anger also. Just forgive. Whatever happened. With your, for example, in the office, if you fight with someone, then just leave it, forget it, just forgive him, just let it go, then everything will be fine. If you take it so serious, and that issue become very big, so that's why stay in the control, stay in the balance. That's the more important thing, I think. We can't abandon these two things. I think that's we can't abandon attachment and anger. If you abandon attachment and anger, that means you're already Buddha. But it's really, we can't abandon in just few practices. I think it takes lots of time. So I just mean to say that control on your attachment. Of course, you can have a car, you can have a beautiful wife and husband, you can have a land, you can have a house, you can have anything, whatever you want. But stay in control. This will not suffer you much when, suppose, if your family, loved one departs, when they departs far away, of course you get hurt. When some of you love or pass away, we hurt so much. If you don't much that of attachment, and then when they depart, you won't much suffer. You will stay in a balance, control. So that's why whatever you do, stay in control. I mean to say that's it. Stay balanced. Y dos cosas más que necesitamos tener en mente para poder superar el miedo, volvernos realmente intrépidos. Es muy sencillo y su eminencia ya habló de ello, no voy a entrar en todos los detalles. Es mantener con un cierto control sobre el aferramiento y la ira. Cuando el aferramiento, el apego a las cosas es muy fuerte, nos viene con mucha fuerza, y lo mismo con el enfado, cuando nos enfadamos también es muy fuerte. Así que lo único que podemos hacer cuando eso ocurre es mantener un cierto equilibrio con nosotros mismos, ejercer algo de control. No es cuestión, no es como decir, es que el coche o la mujer, el marido, los hijos tengo apego hacia ellos, entonces tener que decir que tenga que dejarlos, no, sino que necesito controlar mi mente frente a esa tendencia del apego, porque cuando el aferramiento no es muy fuerte, aunque haya problemas en la familia, que siempre va a haberlos, aunque haya un cierto aferramiento, si tenemos una sensación de equilibrio, un sentido de equilibrio, entonces habrá algo de sufrimiento, pero no será tan fuerte. Así que es algo que tenemos que practicar tanto frente al apego como frente a la ira. Si vamos a la oficina y alguien ha hecho algo mal, nos empezamos a enfadar y nos peleamos con esta persona, entonces ¿qué podemos hacer? Pues mucho mejor perdonar, soltarlo, dejarlo ir
y estará bien, al final estará todo bien. Entonces, que cuanto más a pecho nos lo tomemos, más se convierte en una gran historia y no se acaba nunca. Así que el punto clave es un sentido de equilibrio, un sentido en el que quizá no vamos a poder abandonar completamente el apego y el enfado, porque eso significaría que ya seríamos el Buda. Seríamos Budas, estaría muy bien, pero eso toma un tiempo. Pero podemos, cuando suceden, cuando nos vienen, podemos mantener un cierto control. Y de esa manera podemos tener lo que sea que en realidad que tengamos, que queramos, un coche, una pareja, una casa, lo que sea, pero cuando las circunstancias vienen, una persona querida se va lejos o alguien muere o algo así, cualquier circunstancia que normalmente nos podría doler tanto, pues podremos mantener un cierto equilibrio. Así que este es mi consejo. So, in short, Buddha teaching is not harming others. That's it. Very simple Buddhism teaching is actually the one way you see. Don't harm others. It's very short, very simple. You know. We are harming others by our body, speech and mind. That's it. You have to control on these three. Control on your body, control your speech, control your mind. These three are most important. So control on it, then you are not harming others. You are benefiting others already. You know. Not harming your parents, not harming your children, not harming your friends. If you go a little bit outside, then don't harm your neighbors. You know. Sometimes we fought so much with neighbors, you know. Many things happen, you know. I saw in the internet, you know, neighbors are fighting for just small reason, you know. And then, yeah, for Buddhism practice, you have to benefit or don't harm others. First start from your family, and then neighbors, and then we can go to the sentient being. That's the last one, you know. So directly we cannot do, I'm doing for all sentient beings, you know. There's lots of sentient beings. We can't benefit each and every one. It's really difficult. So that's why start from your family, and then your friends and your neighbors' benefits. That's the starting point, I think. And then you can go bigger than that. You can do much bigger than that to help others, you know. So this is the Buddha teaching or practice in a short way, you know. Just don't harm others. Be nice, be kind, be compassionate. That's it. Very simple practice actually. The one way you see. Dicho de forma breve, muy sencilla, la enseñanza del Buda es no dañar a los demás. Y cómo hacemos daño a los demás es a través de nuestro cuerpo, de nuestro habla y de nuestra mente. Así que la enseñanza nos dice que tenemos que controlar estos tres medios: controlar nuestro cuerpo, controlar lo que decimos, controlar nuestra mente, para que en vez de dañar a los demás les podamos traer beneficio. Por ejemplo, a nuestros padres o hijos, amigos, más allá están los vecinos, las personas cercanas. A veces lo ves incluso en internet, que personas tienen grandes peleas con sus vecinos por razones bastante nimias a veces. Así que sí, en la enseñanza hablamos de beneficiar a todos los seres sintientes, pero no podemos en la práctica de forma directa ayudar a todos y cada uno de los seres sintientes. Así que por donde empezamos es por las personas más cercanas, con nuestra familia, nuestros amigos, y a partir de ahí ampliar. Así que en breve la práctica budista, si se puede resumir, sería esto: no hacer daño a los demás y a cambio, sino ser amable, compasivo. Es una práctica muy sencilla. So, when dying moment comes, you know,
if you really wanted to become fearless, then you have to practice and follow these small steps, not harming others, benefiting others. When then dying moment comes, there is no regret actually, Live with no regret. If you have a regret, it means you have done something wrong. So that's why live without, regret. So when you die, there's no fear. Oh, I don't have any regret. I have not done anything bad. Oh, life, death, we have to face it. It's reality, we can't change it. But when we die, if there's nothing to regret, that means you're already fearless. Cuando llega el momento para que podamos volvernos realmente perder el miedo, para que no tengamos miedo, podemos empezar por seguir estas prácticas paso a paso, evitar el daño, traer beneficio. Y el resultado de esto es que cuando morimos no tenemos nada de que arrepentirnos. Significa que no hemos hecho nada malo, que no hemos hecho nada mal, y poder vivir sin arrepentimiento, sin nada de lo que arrepentirse, automáticamente nos lleva a poder morir sin miedo, porque estamos en la seguridad de no haber hecho nada malo. Así que la muerte es una realidad, es algo que no podemos cambiar, pero para poder llegar a ella sin miedo es importante no acumular cosas de las que arrepentirse. So we'll go straight to our topic. When dying moment comes, that time, what kind of sign, there's some sign that we have to know it. It's really important, So if you don't know about bardo teaching, then you don't know anything, When the dying moment comes, there's before that, some sign is there. We know it, you have to know that sign, There's a 5 delusion. What? 5 delusion. So that will happen, So you have to know this 5 delusion parts. Dissolve delusion. Dissolve? Is it dissolving, right? Timrin, we call it timrin, dissolving. Dissolution. I think there's lots of word, I'm getting confused now. So there is a 5 delusion, right? Dissolution, yeah. Dissolution parts there. So you have to know that 5. Y para entrar directamente en el tema, el momento de la muerte, hay unas señales de que llega el momento de la muerte, que es importante conocerlas, porque si no conocemos las enseñanzas del bardo, llegados a ese momento, esos no saben nada. Así que el momento de la muerte, hay 5 fases de disolución que van a ocurrir. So, when dying moment comes to us, this 5 sense, I can say sense will weaken, 5 sense will weaken. 5 external objects weaken actually. When the dying moment has comes, our 5 sense will not work properly. What the 5 sign is, right now we can see everything. There's some people sitting here. Our camera is set up over there, and then on my left, Unjala is sitting next to me. We can see everything. We have a sense right now. It's a walking right now. And then dying moment comes, our eyes, you can't anyhow, so you can't see properly anyhow. So that means dissolution is starting, You can't see properly first. So this is the number 1. And then second,
I think, smell. Right now we can smell everything, good or bad. And then when the dying moment comes, and then slowly you can't smell anything. Even taste also. Right now, whatever you eat, taste is there, If you eat apple, you know the apple taste. If you drink coffee, you know the taste of coffee. When the dying moment comes, whatever things goes in your mouth, you don't know anything. You can't taste it actually. And then hearing also. Right now we are hearing, right now I'm speaking, you guys can listen, hearing to me what I'm saying. And then whatever sounds goes out, car, train, airplane, whatever sounds. When the dying moment comes, your ears like blocked. You can't hear anything. You can't hear anything. And then lastly, fifth one is our body part. Right now we have flexibility. We can move, sit, walk. And when the dying moment comes, it's get like a hard rock. You can't even move your legs and arms. So this when the dying moment comes, this five sense or the dissolution will start. So what important is now? If you don't know about bardo, then of course these things happen to everyone. If you know the bardo, that moment, what happened is your mind is stable. Our mind is stable that time. What can we do is, we can remember our practices, what we have learned, what we have did practices during our lifetime, during our life. So that practices we have to remember, This is really helpful, If you remember your guru, I'm talking about the Buddhism way of thinking, I think this, there's bardo teaching by His Holiness Second Drukpa. I think this is the bardo teaching I'm talking about. There's many other bardo teaching, but today I'm talking about that His Holiness Drukpa Kunga. I think that's in a book also. So I'm talking about on this book. So it's really important, When the dying moment comes, you have to be awareness is important. Not only that time awareness is important right now also. Even whatever you do, awareness is very important. If you are unaware or something, then bad things you're doing starting. That's why awareness, always aware, or this attachment, this is attachment. If you are aware, it's not good for me, it's okay, it looks good, nice, okay, fine. If you are not aware then attachment go too strong. So that's why awareness is really important. I don't know how I'm talking, but I'm trying my best to, keep it very simple. Actually, I have to keep simple. I don't know the many words in English here. So whatever comes in my mind, I'm trying to share. Usually, I don't give teaching in English. Even she knows. I did many teachings in Tibetan only, because there is a good translator. They speak Tibetan. So I did many times in Tibetan, and then Ladakhi, other languages. So so slowly now I'm trying to do in English also. It gives me, lots of opportunity also. I can do a little bit more better if I do this
keep this continue. Yeah. I'll try my best. And soon in Spanish. Yes, definitely, why not? En el momento de la muerte, los 5 sentidos se debilitan, no funcionan ya correctamente. Decimos los 5 objetos exteriores de los sentidos se debilitan. Estas son las 5 señales. La primera con el sentido de la vista, ¿no? Ahora aquí lo vemos todo. Miro delante mía, veo personas sentadas, veo la cámara, veo un ser sentado a mi izquierda. Los sentidos funcionan, pero cuando se acerca el momento de la muerte, los ojos ya no ven correctamente, empieza una disolución de los objetos de la vista. Lo mismo ocurre con el sentido del olor, ya no podemos oler las cosas, ya no huelen a nada. Lo mismo con el sabor, ahora mismo pues si me como una manzana sabe fuerte, sabe a manzana, si me tomo un café sabe a café. Pero cuando estás cerca de la muerte y te pones algo en la boca y ya no sabe como a nada. Lo mismo ocurre con la oída. Yo ahora estoy hablando y todos me podéis escuchar, y si hay ruidos pasa un coche, pasa un tren, lo oís, pero cuando una persona está ya a punto de entrar en la muerte, como que los oídos están tapados, bloqueados, las cosas ya no se oyen claramente. Y el quinto son las partes mismas del cuerpo. Ahora mismo en vida podemos movernos, andar, caminar, pero cuando más se acerca uno a la muerte, más el cuerpo está endurecido como una piedra, ya no puedes ni apenas mover las piernas. Y esto es el momento la forma de reconocer el momento de la muerte, la cercanía del momento de la muerte. Los 5 sentidos, sus objetos empiezan a disolverse. Entonces, conociendo ese momento, teniendo esta enseñanza, ese es el momento en el que es lo más importante mantener la mente estable, recordar la práctica, recordar lo que hemos aprendido, lo que hemos hecho, lo que hemos practicado. Y ahí es donde más nos puede ayudar, recordar al maestro, al guru, recordar, todo esto son las enseñanzas, la forma de pensar budista sobre qué hacer en el momento de la muerte. Y aquí me estoy basando en las enseñanzas clásicas de los bardos, del momento de la muerte, y especialmente la enseñanza, un libro publicado por el segundo Drukpa, aunque hay muchas enseñanzas sobre los bardos, pero me estoy basando en esta en particular, que es lo más importante es tomar conciencia, de estar en plena conciencia, ser plenamente conscientes del momento que uno está atravesando, el momento de la muerte, que por tomar conciencia es también lo más importante en realidad en la vida, en cada momento, porque cuando estamos en automático, sin conciencia de qué estamos haciendo, es el momento en que las cosas empiezan, el momento en que surge un apego y no lo controlamos y se desborda. Así que lo quería enfatizar tanto para el momento de la muerte como en general la importancia de la plena consciencia. Así que bueno, esto estoy tratando de decir en palabras sencillas, quizá mi inglés es sencillo, yo estoy acostumbrado a enseñar en tibetano, en lugares donde hay traductores que entienden el tibetano, también en tibetano, en ladakí también. Pero bueno, es mi oportunidad que me habéis dado aquí de practicar el enseñar en inglés, así que espero que me entendáis y que así podré ir mejorando también. And there's 3 languages that I really wanted to learn. French, Spanish, and Vietnamese. No, Spanish, French, and These 3, but yeah. But I have lots of responsibility, so many works, and then I'll think about it. I really wished or like to learn it. It's my sort of dream or whatever. I really wanted to learn it. I will try my best. So yeah. For me, I think if I learn, I can learn in a few months,
I went to study in Bhutan, That time I know only 2-3 words, Bhutanese language. I've learned Bhutanese language within 3 months, I speak like normally, like the Bhutanese people. So language is more problem, I think, learning. The problem is that I don't get time now. When I was young, I think I get time to learn English, Nepali, Hindi, Ladakhi. Of course, I'm from Ladakh, Tibetan. I speak 5-6 languages, and then these 3 are I really wanted to learn. Or I'll definitely make a time on these 3. French, Spanish, and Vietnamese, yeah, these 3. De hecho, hay 3 idiomas que me habría gustado aprender, el francés, el español y el vietnamita, pero no me dio tiempo. Ahora tengo mucho trabajo, muchas responsabilidades y todavía me acuerdo, pienso en ello, que espero encontrar la ocasión. Me gustaría aprender idiomas y estos 3 idiomas en particular. Aprender idiomas no me cuesta mucho. Yo cuando estudié en Bután, llegué ahí, sabía 2 o 3 palabras del idioma de Bután y al cabo de unos pocos meses lo hablaba corrientemente, pero realmente, claro, en esa época tenía tiempo. Aprendí inglés, nepalí, hindi, de todo, pero ahora me cuesta un poco más encontrar el tiempo, pero si puedo, me interesa aprender estos 3 idiomas. Yeah, so we have finished this first. So yeah, these 5 sense I already mentioned. It's really important when we face the dying moment. These 5 sense to stay aware is really important. And then there's another thing, 4 elements in our body. Every one of us have 4 elements in our body. Water, earth, fire, air. When we face a dying moment, these 4 elements also dissolve, one into one slowly. So we'll talk about this 4 element, how it's dissolving one into one. Y hemos hablado como cuando nos enfrentamos al momento de la muerte, los 5 sentidos se disuelven y la importancia de permanecer en plena consciencia en ese momento. Y también nuestro propio cuerpo está compuesto de 4 elementos, el elemento agua, tierra, fuego y aire. Y en el momento de la muerte estos también se disuelven uno en el siguiente. Así que vamos a hablar ahora de esto. So, first, dissolving indication signs are, first one is earth dissolve into water, So this, that time what happened is our 5 limbs of body, limbs of body, our body function actually will not able to walk actually. So as I already mentioned in past 1, so this time when the earth dissolve into water is that our 5 body function not able to walk that time. That means earth dissolving into water. We have earth in our body actually. It doesn't mean that earth means outside that, not. We have earth within us, We have a strong, it means we have earth in our body. So that when dissolve into water, that time, our body function will not work anyhow. La primera indicación, entonces, cuando se empiezan a disolver estos elementos, es que la indicación de que el elemento tierra se disuelve en el elemento agua. Y entonces ahí, como las cinco partes principales de nuestro cuerpo, toda la funcionalidad de nuestro cuerpo deja de funcionar. Cuando hablamos del elemento tierra, eso
no significa así como el suelo, la tierra que está fuera de nosotros, es el elemento tierra de nosotros, que dentro de nuestro propio cuerpo, que le da la fuerza. Y por tanto, cuando el elemento tierra se disuelve, deja de funcionar todos los mecanismos del cuerpo. Then the second one is water dissolved into fire. Of course, we have water in our body. I just drink water. We have water in our body. Water dissolved into fire. That time, what happened? Our throat will dry. Our lips will crack. Of course, we can see when people are nearly die. We can see these things in reality. Dry their throat, crack their lips. That means inside that person is water is dissolving into fire. When we burn fire, automatically fire will dissolve. Similar to that. La segunda de estas disoluciones, indicaciones, es cuando el agua se disuelve en el fuego, porque nuestro cuerpo está compuesto de mucho agua, como podemos notar a cada vez que bebemos agua, hay mucho agua en nuestro cuerpo, pero en el momento de la muerte, cuando el elemento agua se disuelve, entonces se vuelve seco, la garganta está seca, los labios se agrietan, y esto lo podemos ver en la realidad, en las personas que están muriendo. Así que esto es lo que ocurre en nuestro interior, cuando el elemento agua se disuelve en el fuego, igual como si echamos agua en un fuego, esta agua se disuelve. And then the third one is fire dissolved into air. What happened that time? Our body, right now our body have a heat. We have a heat on our body. That time heat will decrease. Our body temperature gets cold. When we see the dead people, we can know through that body gets cold. So this sign is fire dissolving into air. El tercero es que el elemento fuego se disuelve en el elemento aire, y el elemento fuego es el calor del cuerpo. Nuestro cuerpo normalmente tiene un calor, y en el momento de la muerte este calor empieza a decrecer, se empieza a poner frío, pierde su calor. Y esto lo podemos ver, un cadáver está frío. Así que cuando el cuerpo empieza a enfriarse es la señal de que el elemento fuego se está disolviendo en el aire. And the fourth one, I think, air dissolve into consciousness. Lastly, air dissolve into consciousness. That time, right now we are breathing, of course, When the time moment comes, you can breathe out, but you cannot inhale, So that if you can't breathe in, that means you're finished. So that means we are air dissolved into consciousness slowly. Then what happened? We see that now people is dead. So this is how our death process. There is a process actually. I don't know how scientists take their way, but in Buddhism, like I just mentioned this, dissolving 4 elements, dissolving one into one slowly. That means our dying moment started like this way. So these 4 elements dissolving slowly one into one. At the lastly, everything dissolved into consciousness. Lastly. Y la cuarta y última disolución es la disolución del elemento aire en la consciencia. Ahora estamos respirando, cuando estamos vivos respiramos aire,
Pero en el momento de la muerte llega un momento que podemos exhalar, pero ya no somos capaces de inhalar. Y cuando ya no podemos inhalar aire, estamos acabados. En ese momento el elemento aire poco a poco se está disolviendo en consciencia. Y ese es el momento en que si alguien lo ve, va a decir, esta persona ha muerto. Así que así es como, por estas etapas, es como explicamos el proceso de la muerte, paso a paso. Seguro que los científicos también hoy día lo explican a su manera, pero desde un punto de vista budista hablamos de cómo las señales son estos 4 elementos disolviéndose progresivamente, lentamente cada uno en el siguiente y finalmente en consciencia todos ellos. And then my teacher said that immediately, I think, body and consciousness will not separate it immediately, I think. Consciousness remain in body, and after that, after stopping breath, it will remain 3 to 4 days, remain within body. Consciousness will not depart from body. Will stay for 3-4 days. That time, it's like, I always take an example, when we do some operation, the doctor, they inject, to patient to sleep for longer. So similar to that one. But that time, people are breathing, But when we die, there's no breathing sections going on. But still how? It's remained like an unconsciousness, It's remained like this, very deep sleep, but not taking a breathing. But similar to that inject one. Y mi maestro me explicó que inmediatamente cuando una persona muere, la consciencia no abandona el cuerpo de inmediato. La consciencia permanece en el cuerpo todavía durante 3 o 4 días sin apartarse, sin irse. Así que esto es quizá algo parecido, se puede comparar como un ejemplo con una operación. Cuando alguien la va a operar y le inyectan anestesia, es algo en un estado quizá un poco parecido, similar, pero la diferencia es que una persona anestesiada sigue respirando, mientras que aquí la persona que ya ha entrado en la muerte ya no está respirando, pero la consciencia permanece ahí, quizá en un estado algo parecido a lo que sería un sueño profundo, pero sin respiración, o algo parecido a un estado de anestesia. But when great masters, when they passed away, different story. When they passed away, they remained in a meditation state. That's different story, totally different story. Normal people, like people like us, when we passed away, it's remained like, just I mentioned, unconsciousness for 3 to 4 days. And then great masters, they're different story. They do meditation. And that moment is very, I can say, critical. Why? When after consciousness, later on, consciousness also, I can say dissolve, or it will dissolve into luminosity. We call it vessel, I think. So if you recognize that luminosity, that means you're already Buddha. But it's really difficult, we can't recognize yourself in just few practices. No, it's really, this morning Rinpoche also mentioned, Buddha also took thousands of lives to get enlightenment, So recognize that luminosity, but luminosity or enlightenment, the same thing, I think. So that moment is very important. Great masters, they can remain on this practice. People like us, when we die, there's nothing, totally dark, full stop, nothing, no remain on practice. But yeah, of course, if you do
practices, genuine practice, I mean, if you do practice, then you can also stay in a meditation state. It's not that all the great masters can stay like this. No. Even lay people can stay. We have many people, in Himalaya. Even some foreigners also there, Some foreigners, they are a great practitioner there, When they pass away, they can stay in a meditation state. There's many foreigners also. So don't lose your hope, okay? There is an opportunity for you also, Practice well. If you don't practice, just listening practices, I think it won't much benefit there. Practice, listen, think, and then practice. These things are important. So that's why great master, they are different story. People like us remain in a very dark, silent, nothing, full stop, for 3 to 4 days. After that, and then consciousness depart from body, and then he had no idea, He thinks that he's alive, and he tried to talk with the families, friends, how much he tried, and then that person will no reply because we didn't see him, we can't see consciousness. And then later, slowly, he recognized that, oh, I think I'll die or what? And then he goes to the sun and then try to look his shadow. There's no shadow for consciousness. He couldn't find the shadow. He will not find the shadow. And he tried to walk on the beach. There's no footprint. So these things happen after the death. Cuando los grandes maestros fallecen, cuando pasan en ese momento, lo que ocurre puede ser una historia bastante diferente, porque ellos son capaces de permanecer en un estado de meditación, mientras que las personas corrientes, lo que nos ocurre es que caemos en un estado inconsciente y permanecemos ahí durante 3 o 4 días. Un gran maestro sigue haciendo meditación y para él es un momento crítico, porque al pasado un tiempo, incluso esa conciencia se disuelve en una luminosidad, en la luz clara, en el tibetano. Y si eres capaz de reconocer esa luz clara, entonces eres un Buda. Por esto no es tan fácil reconocerla, pero algunos practicantes lo logran, son capaces de reconocer y permanecer en ese estado de luz clara después de la muerte. Como nos ha explicado antes Su Eminencia, al mismo Buda necesitó miles de vidas practicando para alcanzar la iluminación, y la iluminación y la luz clara son prácticamente una y la misma cosa. Así que es un momento realmente muy importante para los grandes maestros. Y para las personas que no llegan a ese nivel, simplemente se caen en un estado de oscuridad, de inconsciencia, simplemente todo se apaga, se acaba. Pero no debemos desanimarnos. Si uno es un practicante verdadero, genuino, nadie dice que no pueda llegar a permanecer en un estado de meditación después de la muerte. En el Himalaya muchas personas llegan a este punto, y también extranjeros, también occidentales, los hay que les reconoce que después de entrar en la muerte son capaces de permanecer en meditación. Así que si eres practicante, no te desesperes, puede haber una oportunidad para ti. Por supuesto, si uno solo escucha pero no practica, probablemente no recibirá mucho beneficio de esta enseñanza. Por eso es importante pasar por los pasos, escuchar, reflexionar y poner en práctica. Y lo habitual, lo corriente para los seres corrientes es que después de llegados a este punto en la muerte se cae en un estado como oscuro, silencioso, un parón, un completo parón de conciencia de 3 o 4 días. Y después de eso es el momento en el que la conciencia ya deja el cuerpo, y como si volviera a despertar a la vida,
y se piensa que está vivo. Entonces esta persona anda por ahí y va a buscar a su familia, va a buscar a sus amigos, va a intentar hablar con ellos, pero ellos no le pueden ver porque una conciencia no es visible, por lo tanto no le van a contestar, y ahí va a empezar a pensar, quizás será que he muerto, y puede empezar a hacer pruebas y a ponerse al sol y ver que no hay sombra, que no genera una sombra, o andar en una playa y ver que no deja unas huellas, y todo esto es lo que sucede en este punto de disolución después de la muerte. When consciousness departs from body, it means consciousness already took a rebirth in the karmic bardo. So in karmic bardo, so many things will happen, sometimes if because of his anger, these negative things, he will suffer a lot in karmic bardo. Not only anger, all the negative thoughts, negative actions, whatever, he will suffer in a karmic bardo. So anyhow, when most important thing is to let behind people, what they have to do now. When people passed away, they have some responsibility to do, In our tradition, I'm talking about, in our tradition, we cannot immediately touch their body. Before touching their body, who passed away, before that, you have to ask to do some prayer or poa, transferred blessing. That needs to do, it's really important. Because of that practice, poa, consciousness have a chance to reborn in a Buddha pure land. So that's really important, In our tradition, once people die, we cannot touch their body, We leave it for some times, ask to do poa for some masters, Rinpoches and all. And then after done their poa, blessing to that deceased one, then you can touch to their body. It's really important, we are following like this tradition. Cuando la conciencia deja el cuerpo, entonces es que ya ha tomado un renacimiento en el bardo kármico. Y ahí en el bardo kármico suceden muchas cosas. Incluso si una persona viene muy cargada de ira del pasado, de acciones o pensamientos negativos, ahí ya puede empezar a haber mucho sufrimiento. Pero sea como sea, para la persona que ha fallecido, los que quedan detrás tienen también unas responsabilidades para ayudar a esta persona. Y lo primero es que no hay que tocar el cuerpo inmediatamente. Cuando la persona que ha fallecido no hay que tocar el cuerpo, porque en nuestra tradición esto es muy importante. Y si no, en cambio lo que hacemos es practicar por ellos, hacer oraciones por ellos, y la práctica de poa, la práctica de la bendición, de la transferencia de la conciencia. Así que podemos hacer esta práctica o pedir a grandes maestros que la hagan por esta persona, y durante este tiempo especialmente no tocar el cuerpo. Después, cuando esto le da la oportunidad a la persona fallecida de renacer en una tierra pura búdica. Y después de esto ya sí que es posible tocar el cuerpo. Esto es nuestra tradición. And then, while we are alive, we can do practice of poa. We can learn that, And then when the dire moment comes, we can transfer our consciousness into Buddha pure land. We can do that through the practice of poa. For that,
before poor practice, there is lots of practice you have to go through first, and then you can get a poor. Then you have to practice that power. Then you can transfer yourself into the Buddha Pure Land. That's another one option, but not easy at all. You have to do practice. Mientras estamos vivos también podemos aprender y practicar el Powa en el momento, y entonces en el momento de la muerte puede que tengamos la capacidad de transferir nuestra propia conciencia a una tierra pura búdica. Así que esto de todas formas no es algo sencillo. Para llegar a la práctica del Powa hay que haber hecho muchas otras prácticas antes, pero un practicante puede llegar a este punto, recibir la práctica del Powa, practicarla y en el momento de la muerte llegar a transferir su propia conciencia en una tierra pura. Y eso requiere práctica y mucha práctica. And then, if there is no practice of Powa, then consciousness have to spend 49 days in a karmic bardo. So during 49 days, there's lots of suffering also, sometimes because of his bad karma, accumulation, bad deeds. Consciousness reborn into the hell being, so he will suffer in the hell being. So that's why it's really important that to do the prayer for deceased one. In our tradition, we do the weekly puja rituals. Weekly rituals is very important after the death. Weekly rituals are very important. Why? Because in 7 days after they passed away, 7 days, consciousness have the opportunity to free from karmic bardo, free from these sufferings. He have a chance to exit from the karmic bardo. So that's why weekly rituals are really important. In our tradition, once people passed away, we do the 7th day, 7th day of when they passed away, we do the weekly prayer for them to liberate them to Buddha Pure Land. And then second is on 14 days. And third chance to exit from the karmic bardo is 21 days. So these 3 weeks are really important for deceased one. They are really expecting, consciousness are really expecting to their families who left behind, to do some prayer for him, her, or whoever died. That much of expectation of karmic bardo consciousness, that much of expectation. He don't have any expectation. He don't care about whatever he have left over the properties and all. He have not much worry about it. What more is worried about that is if he get good blessings, good rituals, puja done for the deceased one. That's the most happiest or wanted for the deceased one. So that's why in our tradition we never skip weekly rituals for deceased one. If someone can do the whole week, until the 49 days, there is 7 weeks. Some people do the whole 7 weeks ritual prayer. So mostly nowadays people are busy, so that's why they do the first 3 weeks. It's very important. So people are following this tradition till now. So also there's some people that also
do the 49 days prayer. It's really important. After 49 days, consciousness will depart from karmic bardo. He won't stay in the karmic bardo. If that deceased one done good accumulation, he will born into good realm. If consciousness that done the misdeeds or bad things, it will go into lower realm. So that's why it depends on your karma actually. If you do good, result will also good. You won't suffer in karmic bardo. Later you will get a good result. You will have a good human being life. If you done misdeeds, and then result also get same thing. We can born anywhere. We never know. It depends on our karma. Y si no se ha hecho una práctica de POA, cuando no ha sucedido el POA, entonces la conciencia tiene que pasar 49 días en el bardo kármico. Y durante 49 días de esa existencia en el bardo kármico puede haber bastante dificultad, sufrimiento, debido a acumulación de karmas negativos anteriormente. Por esta razón es tan importante la oración y la práctica por los fallecidos. En nuestra tradición lo más importante es el ritual semanal, una puja, una práctica semanal que se hace una semana después de la muerte, porque es un momento especial. A cada 7 días después del momento de la muerte, la conciencia tiene una oportunidad especial de liberarse del bardo kármico, de salir de allí. Por esta razón, en nuestra tradición le damos tanta importancia que nunca nos saltamos el ritual semanal, el 7º día, una oración, una práctica para intentar transferir esa conciencia a una tierra pura búdica. Luego la segunda oportunidad el día 14. La tercera oportunidad, que puede ser la última, el día 21. Porque las 3 primeras semanas son las más importantes. Y esto es lo que se espera el fallecido de nosotros, de los que deja atrás. No es tanto que tenga expectativas de que hagan algo o manejen sus propiedades o se preocupe por qué va a ocurrir con sus riquezas, pero la persona fallecida, si se espera algo, es poder recibir buenas bendiciones, que se hagan pujas, rituales por el fallecido. Esto es lo que le hará más feliz y es lo único que quiere en ese punto. Así que si uno puede, practica, hace estos rituales las 7 semanas de los 49 días del bardo kármico, pero bueno, hoy día, como la gente está muy ocupada, se le da sobre todo mayor importancia a las 3 primeras semanas. Y luego, más allá de esto, si la conciencia ha permanecido en el bardo kármico los 49 días, normalmente no se va a quedar más allá de 49 días, así que va a renacer en algún reino. Si sus karmas y sus acciones han sido principalmente positivas, va a tener toda posibilidad de renacer en un reino favorable. Si sus acciones han sido más negativas, puede renacer en uno de los reinos inferiores. Todo esto depende del karma. Así que, llegado a este punto, bueno, la conciencia habrá sufrido 49 días en el bardo kármico, pero si su karma general era bueno, pues quizá toma un renacimiento humano favorable. Todo esto depende del karma. Before we take a break, and one important thing, in our tradition, when someone dies, we cannot cremate. We don't do immediately. We have to keep at least for 3 to 4 days. We cannot cremate immediately. If you do before that, it's like you have killed someone. So that's why in our tradition we have to keep 3 to 4 days. As earlier I said that consciousness remain inside, like inject, or doctor inject. I already told that before.
So it remains like 3 to 4 days. If people already consciousness is there, it means it's like alive, you know. We cannot cremate just after their death. So that's really important waiting, you know, in our tradition. You really have to keep for 4 days. After that, you can cremate it. So that's why, I'm not saying, but our masters in the bardo teachings, all they written there. So that's why it's important to know, to get the knowledge for you all. So in our tradition, it's like this. So yeah, after this, I think we'll have a break, you know. I think everyone need to stretch their legs and go to washroom. So we'll take a break after this. Y antes de hacer ahora una pausa, una última cosa que quería recalcar es que es muy importante en nuestra tradición que cuando una persona muere es muy importante que no se creme, no hacer la cremación del cuerpo de forma inmediata, porque como hemos dicho, la conciencia permanece en ese cuerpo durante 3 o 4 días, aunque decía que es quizás semejante, comparable a un estado de anestesia. Por tanto, si la conciencia todavía está en ese cuerpo, quemar ese cuerpo antes de que pasen esos días es lo mismo que matar a alguien. Es como si ese cuerpo todavía está algo vivo. Así que eso es, por lo menos en nuestra tradición, yo no me lo estoy inventando, lo consideramos importante y ha sido escrito por maestros, así que por eso os lo explico para que se mantenga el conocimiento de esto. Y ahora vamos a hacer una pausa, que seguro que todos necesitamos ir al baño, por lo menos estirarnos y movernos un poco. Sunamdi Hanje Sipa Yitone Yimbe Donna Hanje Yera Bachi Bala Fukai Sipe Sole Please take your time.